불편을 드려 죄송합니다. 자세한 내용은 잠시 기다려 주십시오. 서울에서 바이러스가 발견되었습니다. 기침, 심한 두통, 하얀 눈, 심한 과장 등의 증상이 있습니다. 이 중 3가지 증상이 있다면 실내에 머무르시기 바랍니다. 5개 및 사교적 거리 2m는 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 이 비상 방송을 청취해 주셔서 감사합니다. 긴급 방송을 들어주세요. 린치 바이러스로 불리는 이 바이러스는 한국에서 빠르게 퍼지고 있다. 정부와 보건기구는 감염이 다른 민간인들에게 공격적이었다고 보고했다. 가족이라도 감염자를 죽이라고 조언합니다. 당신은 이 바이러스가 다른 나라로 퍼지는 것을 막기 위해 노력해야 한다. 감사합니다. 긴급 방송입니다. 잘 들으세요. 한국군은 많은 좀비를 죽이고 이 나라를 구하기 위해 다음 도시에 미사일을 발사할 것이다. 서울, 대구, 부산, 대전, 제주, 광주. 이 메시지는 반복됩니다. 한국군은 많은 좀비를 죽이고 이 나라를 구하기 위해 다음 도시에 미사일을 발사할 것이다. 서울, 대구, 부산, 대전, 제주, 광주. 미사일은 1분 후에 발사될 것이다. 살균은 곧 시작됩니다.有报道称僵尸越过中国边境，如果你在军队之外，你会被处死。军方会终止你的职务。军方一直在黑龙江建立大规模封锁，愿共产主义统治并坚强起来。
这是中国政府留下的信息，请听我说。僵尸数量太多，政府无法应付。你现在一个人待着，你不能再依赖政府了。僵尸集团可悲的超过了1亿，请多多关照。Вирус Линки достиг нашей страны. Убить любого, кто заражен. Мы повторяем убить кого-либо, кто заражен. Если у вас есть подвал, скрывайтесь внутри. Скрыться в любом номере без окон. Негромко. Армия попытается сдержать зомби. This emergency broadcast is issued by the Ministry of Defense in Britain. Please listen carefully. Lynchy virus or a zombie-like virus has landed on Britain. We do not know if there are zombies too, but we are certain that the virus will have a big impact on our country. You have to stay indoors. I repeat, you have to stay indoors. If not, we will terminate you. Evacuate to your basement and lock all doors and windows. If you do not have a basement, find any weapon and stay in your house, locking all doors if not barricading them. We recommend you to use a knife when killing a zombie. Go for the head. Граждане, мать России рухнула, мы больше не можем помочь вам, вы сами сейчас. Зомби и все, где они не останавливаются. Оружие не вредит им, это она распространилась до конца, это не может быть остановлено. $60, $59, $58, $57, $56, $55, $54, $53, $52, $51, $50, $49, $48, $47, $46, $45, $44, $43, $42, $41, $40, $39, $38, $37, $36, $35, $34, $33, $32, $31, $30, $29, $28, $27, $26, $25, $24, $23, $22, $21, $20, $19, $18, $17, $16, $15, $14, $13, $12, $11, $10, $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1, $0.
台湾僵尸危险等级海，所有国家都有僵尸危险。杀任何行动可以的人，台湾政府正在敦促你这样做，军队会帮你的。Countries. Lynchy virus has been spreading rapidly across the globe. We do not know the cause. Yet we urge you countries to work on a cure. If not, we are certain Lynchy virus will spread more rapidly and destroy the world. All in favor of making the cure, please do. Le virus Lynchy a été signalé au Canada. Il s'est répandu rapidement dans tout le pays. Nous vous conseillons d'évacuer vers n'importe quelle zone rurale du Canada pour plus de sécurité. Si vous êtes dans la capitale, armez-vous de n'importe quelle arme et ne faites confiance à personne qui frappe à votre porte. Verrouillez toutes les portes et fenêtres. Nous vous souhaitons bonne chance. That we should lock down the country and seal the borders until the virus has been eliminated, and then maintain the infection rate at zero. The people who take this position are well motivated and serious people. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. We have been in frequent contact with our allies, and we are marshaling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава. Be advised. Be advised. Please stand by for further information. Please stand by for further information. Please seek shelter immediately and stay indoors. Please stay tuned onto a radio or television for instructions over the coming hours.